Assalamu alaikum, dear learners. How are you? I think you all are well. I'm also fine. Today, I'm going to teach you English for a lesson from English for today, and this lesson is only for the students of class 9 and 10. I'm going to start a topic that is Can You Live Alone? Unit 1, lesson 1. Okay, and the name of the topic is Can You Live Alone? And only this is from English textbook of class 9 and 10. Okay, dear learners, before going to discuss this topic, I like to discuss about some difficult vocabs or vocabulary word meanings. I think then it will be easy for you. Okay, dear learners, first I like to discuss or describe the vocabulary. Here I have found some difficult words like jealous. Okay, jealousy means the state of being jealous or dislike. Enmity means feelings of hatred towards anybody. Reed means a tall plant like grass with a hollow stem. Creature, any large or small living being. Cowhand, a man who takes care of cattle. Next, companion. Companion means a person or animal with whom one spends a lot of time. Community, a group of people living in the same place. Citizen, a person who lives in a particular country. Okay, dear learners, you have already got the meanings of the difficult words, and these words are available in the topics. Okay, dear learners, before going to discuss some questions here, I like to read out the text. Before going to read out the text, I like to discuss two topics here, two pictures. Okay, dear learners, look at the pictures. Look at the pictures and discuss in pairs the following questions. There are two questions. Can you live alone in a house? Number one. Number two, make a list of problems you think you will have if you live alone in a house. Example, Gracia having accidents, loneliness. That means here the two questions. Can you live alone? Can you live alone in a house? তুমি কি একা ঘরে বসবাস করতে পারবে? No, I cannot live alone in a house because nobody can live alone in a house. I need companion. Okay, I need society. Make a list of problems. That means this question is that you have to make a list of some problems. তোমার কিছু সমস্যার একটা তালিকা তৈরি করতে হবে। যদি তুমি একা একা বসবাস করতে যাও তাহলে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হবে। ওকে, ডিয়ার লার্নার্স, I have already written the questions. Okay, before giving the answers, I like to discuss two photos. There are two photos, picture 1 and picture 2. What can you see in the picture 1? I think I can see that there a person is making something with a fence or maybe basket. Okay, and this is the scenery of a village, and in one here I also see that a man is making something with bamboo, and his wife is helping her, and his son is taking care of the cattle here. And this is also a scenario. That means here the person is working alone, and here the person is not working alone. His wife and his son helping him. Okay, dear learners, now I'm going to read out the story. Long ago, a young man who lived in a village found his life full of problems and sufferings, quarrels, ill feelings, jealousy, enmity. All were part of everyday life there. অর্থাৎ এক সময় এক যুবক লোক গ্রামে বাস করতো, আর যে গ্রামে বাস করতো সেখানে ছিল শুধু সমস্যা, যন্ত্রণা, তারপরে ঝগড়াঝাটি, মানুষের সাথে খারাপ সম্পর্ক, হিংসা, শত্রুতা, এই সমস্ত ছিল তার প্রত্যেকটা জীবনের একটা অংশ. So he left his house and went to a jungle to live by himself. তাই সে গ্রাম বাড়ি ত্যাগ করলো এবং কি জঙ্গলে চলে গেল একা একা. There he made a nice little hut with wood, bamboo and reeds. সেখানে যায় সে কী করলো, একটা বাড়ি তৈরি করলো, তৈরি করলো কাঠ, বাঁশ
লতা পাতা দিয়ে। অ্যান্ড হাউ হ্যাপি আই এম হিয়ার, তখন সে বাড়ি তৈরি করার পর সে এখন নাও হি ইজ এক্সপ্রেসিং যে আমি কত সুখী এখানে। সেট দ্য ম্যান টু হিমস, নিজে নিজে বলল। বাট ওয়ান ডে হি ফাউন্ড সাম মাইস ইন হিজ হার্ট, কিন্তু একদিন সে তার সেই কুটিরে কিছু ইঁদুর দেখতে পেলো। দি লিটল ক্রিয়েচার সুন মেড হোলস ইন হিজ ব্ল্যাঙ্কেট, শীঘ্রই কী হলো, এই ছোটো ছোটো যে ক্রিয়েচারগুলো, জীবগুলা কী হলো, তার এই কম্বলে কম্বলে তার ছিদ্র করে ফেললো। সো হি ব্রট এ ক্যাট টু কিল দ্য মাইস, তাই সে কী করলো, কয়েকটা ইঁদুর আনলো, ওইগুলোকে বিড়াল আনলো এই ইঁদুরগুলোকে মারার জন্য। দি ক্যাট নিডেড মিল্ক, কিন্তু এই ক্যাট বিড়ালের দুধের প্রয়োজন হয়েছিল। সো হি ব্রট এ কাউ, তাই সে একটা গাভী নিয়ে আসলো। দি কাউ নিডেড গ্রাস অ্যান্ড হে, কিন্তু এই গাভীর জন্য প্রয়োজন ঘাস এবং খড়। সো হি ব্রট এ কাউবয়, আর সে কী হলো, একজন রাখালও নিয়ে আসলো। দি কাউবয় নিডেড ফুড, আর এই রাখাল ছেলের খাবারের প্রয়োজন হয়েছিল। সো হি টুক এ ওয়াইফ টু কুক মিলস, তাই সে বিয়ে করলো, স্ত্রী নিয়ে আসলো রান্নাবান্না করার জন্য। দেন চিলড্রেন ওয়ার বর্ন টু দেম, তারপর তাদের ছেলেমেয়ে হলো। অ্যান্ড দ্য ম্যান ফাউন্ড হিমসেলফ অ্যাগেন ইন এ ফ্যামিলি, তারপরে এই লোকটি আবার পরিবারের মধ্যে তাকে দেখা গেল। সো নোবডি ক্যান লিভ অ্যালোন, তাই কেউ একা একা বসবাস করতে পারে না। আনলেস দ্যাট পারসন ইজ আইদার অ্যাঞ্জেল অর ডেভিলস, যদি না সে ব্যক্তি কোনো ফেরেশতা অথবা কোনো শয়তান না হয়, তাহলে সে কী করতে পারে না, একা বসবাস করতে পারে না। পিপল নিড ফুড, শেল্টার, কম্পেনিয়ন্স অ্যান্ড কোঅপারেশন, মানুষের জন্য প্রয়োজন কি, খাদ্য প্রয়োজন, তারপরে আশ্রয় প্রয়োজন, সঙ্গী প্রয়োজন, সহযোগিতার প্রয়োজন। দে নিড টু হেল্প ইচ আদার, তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন। অ্যান্ড ইফ দে লিভ ইন এ ফ্যামিলি অর কমিউনিটি, যদি তারা কী করে পরিবারে বসবাস করে অথবা কোনো সম্প্রদায়ে বাস করে, দেয়ার নিডস ক্যান বি ফুলফিল, তাহলে তাদের চাহিদা পূরণ হতে পারে। হ্যান্স লিভিং ইন সোসাইটি, তাই সমাজে বসবাস করলে ক্যান মেক পিপল গুড অ্যান্ড হ্যাপি সিটিজেন, সমাজে বসবাস করে মানুষ ভালো এবং কি সুখী নাগরিক হইতে পারে। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, আই হ্যাভ অলরেডি read out the read out the I have already read out the text with meanings, and there are some questions here and you'll have to answer these questions from this story. Okay, dear learners, go to section D, and section D there are some questions you can see here. Okay, first question, why did the young man leave his wife, এই বৃদ্ধ লোক, এই যুবক লোকটা কেন তার বাড়ি ত্যাগ করলো? আসলে এখানে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু জবাব সবগুলো কিন্তু এই টেক্সটে আছে, তোমাদের ইউল হ্যাভ টু রিড দ্য টেক্সট অ্যাগেন। কেন লোকটা বাড়ি ত্যাগ করলো, আমরা বুঝতে পারতেছি বাড়ি ত্যাগ করলো এই জন্য, কারণ সে বাড়ি ত্যাগ করেছে যে সমাজে বসবাস করে সেই সমাজে ঝগড়াঝাটি ছিল, যন্ত্রণা ছিল, হিংসা ছিল, মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার ছিল, শত্রুতা ছিল, এই জন্য। সো এই জন্য সে বাড়ি ত্যাগ করলো। কোশ্চেন টু, হোয়াই ডিড হি মেক এ হার্ট, সে কোথায় বাড়ি কুড়ে ঘর তৈরি করলো এবং কী দিয়ে সে তৈরি করলো? আমরা এখানে পেয়েছি যে হি মেড এ হার্ট ইন দ্য জঙ্গল অ্যান্ড হি মেড ইট উইথ ব্যাম্বো, উড অ্যান্ড রিড। ওকে, ওয়াজ দি ম্যান হ্যাপি ইন হিজ হার্ট? থার্ড কোশ্চেন, যে লোকটা কি আসলে কি কুড়ে ঘরে সুখী ছিল? ইনিশিয়ালি হি ওয়াজ হ্যাপি ইন হিজ হার্ট, শুরুতে সে খুব খুশি ছিল, সুখী ছিল। বাট আফটারওয়ার্ডস হি ওয়াজ নট হ্যাপি এনিমোর, কিন্তু পরবর্তী সে আর সুখী ছিল না। হাউ ডিড হি ফাইন্ড হিমসেলফ অ্যাগেন ইন এ ফ্যামিলি, কীভাবে সে নিজেকে আবার পরিবারের মধ্যে পেল? হি ফাউন্ড হিমসেলফ অ্যাগেন ইন এ ফ্যামিলি ইন দিস ওয়ে দ্যাট হি ম্যারিড অ্যান্ড ফাউন্ড ওয়াইফ, দেন children were born to them, again in this way he found himself in a family. Okay, question 5, where and how can he person be happy, কোথায় এবং কিভাবে ব্যক্তি সুখী হতে পারে? তাহলে a person can be happy in the society in a family. What is the moral of the story, এই গল্পের মোরালটা কি, নীতি শিক্ষাটা কী আছে এখানে? তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এই পুরোটা পড়ার পরে যে একটা লোক বিভিন্ন কারণে সে একা একা বসবাস করবে, সে চলে গেল জঙ্গলে, কিন্তু সে সেখানে একা একা থাকতে পারলো না, আবার তাকে বিয়ে করতে হলো, আবার তাকে সংসার করতে হলো। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি যে সমাজে বসবাস করতে হলে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন আছে, মানুষের চাহিদা মেটাতে হবে। আর এই জন্য মানুষ কি, টোটাল কথা হচ্ছে যে দ্য মোরাল অফ দ্য স্টোরি ইজ নোবডি ক্যান লিভ অ্যালোন, কেউ একা একা বসবাস করতে পারে না। ওকে, I have already written the questions here. Why did the young man leave the house? The young man left the house because the village was full of problems, sufferings, quarrels, feelings, jealousy. Okay, question 2, why did he make a hut
what did he make the hut with? কোথায় সে কুটির ঘর তৈরি করলো, কি তৈরি করলো? He made a hut in the jungle. He made it with wood, bamboo, and reed. Okay, question 3. Was the man happy in his heart? Uh, was the man happy in his heart? Yes, the man was happy in his heart. Initially, he was happy, but afterwards he was not happy. Question 4. How did he find himself again in a family? কিভাবে সে আবার নিজেকে পরিবারের মধ্যে পেল? He married then. Children were born to them. Thus he found himself again in the family. Okay, last question. What is the moral of the story? The moral of the story is none can or no one can live alone. Okay. Okay, dear learners, I have discussed the lesson Can You Live Alone, and I think you have understood the passage and the questions, how to find out the answers from the text. If you want to answer any questions based on the text, you will have to read it again and again. You will have to understand it, and I think you will practice at home. And I always advise you to practice it again and again in this house, and then it will be easy for you. That's all for today. Thank you very much. See you in the next class.